Alright guys, so I just finished compiling a guide for the new limit breast quest. Breast quest? Okay, good job. Anyway, it's on Discord, link's gonna be in the description. It just covers everything you need to know about the quest, some strategies, everything basically. So let's just jump in. This is a new quest. I kind of like it. Essentially, it's an infinite stages sort of quest. You don't need to use any tickets. You are going to have to select 3 characters with at least 30 levels of link slots in total. You can only use 1 character at a time, and the stage rules only apply on a per character, per stage basis. And you cannot continue, so you cannot close and reopen the app to pick up where you left. There are going to be some stages with special items. So if you break the box, you're going to get this little like blue orb, and that is granting you your character a cooldown reduction for all 3 strong attacks. You only get 1 soul bone for the entirety of the quest. There are going to be some special rules for your team. At the moment, we don't have confirmation that this is a rotation quest, as in like every month the rules are going to be different and the quest comes back every single month. But as of right now, the making of this video, these are the rules for this specific rotation. As you can see, they apply on a per slot basis, so per characters. You may want to follow those rules to optimize your damage. In terms of stage breakdowns, this is a quest that plays in cycles of 9 total different stages. So every 9 stages, the cycle repeats, and you're going to have the same stages in the same exact order. And every 3 stages, the level of enemies increases by 20, and every cycle the level increases by 40. So the quest starts at level 120 for enemies, and progressively they increase. Stages 1 to 6 of the cycle are relatively easy. Stages 7, 8, and 9, so the last stage of the cycle, are usually the ones where you're going to be spending a bit more time. Everything's on Discord. You feel free to just like click on them on the server. For other cycles, as you can see, stages 10 to 13, it starts at level 200, then moves to level 200 and up 200, then 220, 240, 280, and then 300, then moving to 320. To give you a quick rundown of how it goes, you're going to start with this stage, and you're going to start from the left of the map. You want to go all the way in, use your strong attack 3, clear the room, then move to the next stage, which is going to be starting from the left. This is going to be the same thing. Move all the way to the center, use your SA3, clear the room. Then you're going to come through this entrance into that stage, which is kind of a double L stage, or an S. You start here, you have enemies all the way there, and then you're going to exit from there. This is where you're going to land. In this quest, yet again, you can use your SA3 and clear the quest. This one so far, I haven't been able to use my SA3 and clear the entirety of the room. So I usually use my SA3 somewhere here, and then I use an SA1 all the way there like this. Then you come here, same thing. I haven't found a way to clear in 1 strong attack, so usually I use my SA2 with eyes in here, and then I use SA1, wait a little bit, then I use my SA1 again like this. So this is kind of a weird shaped room. Then we have this room that you can clear with 1 strong attack, usually your SA2 with, if you have Yamamoto, so you want to go all the way through and use your SA2 there to clear the mobs. Then you're going to be going to the right, and this is the first room where you have this actual box where you can refresh your strong attack cooldowns. And here you're going to have a bit of a challenge. This is one of the first difficult, if I may, rooms, which is split into 2 parts. So you're going to have some enemies in the first room of that stage, and then you're going to have some appearing later on the far right of that stage. Once you're done, you're going to move up, and this is going to bring you to the biggest room of this quest, where you also have a breakable object for your second character. This one is also a bit of a time-consuming one because it's super wide and you have a bunch of enemies. And then the last stage of the cycle is this one. This one I always struggle with it. It feels like I have to spend ages there. You have a box here as well. When you come in, you have some enemies on the in front of you. Then when you clear this mob, you have 2 waves, 1 here and 1 there. And then you go up, you have 1 wave in the middle. Then you clear, you have 2 side waves, 1 here, 1 here. And then you're going to go to the right to exit, and this is the end of the first cycle, and the cycle repeats on cycle number 2. Level increases for enemies goes from 160 to 200, as you can see, and you just rinse and repeat. So you start with your first character, go there, SA3, up, and then you go back. You're going to use
SA3 from the next character, and so on. So this is what it looks like. Afterward, we have some strategy notes. So you want to be increasing your mobility as much as you can, because this is kind of reminiscent of the OG Guild Quest, where you had to be as fast as possible and clear every stage as quickly as you could. So for this, I've given my characters a T20 long stride and sprinter. So the goal is to reach sprinter +2 and long stride. So if your character already has one of both, you can use this to increase your damage output. Then this is an example of a possible team build. So I've been running Ichigo. He's only 1 of 5 and he's doing amazingly well here. Full cooldown reduction links and strong attack. So if you have like mixed links with CDR and SAR, just use them. I'm not too sure about what I'm going to do about the other things. I've added some Tenshintai on Aizen and Yamamoto in case I want to be bombing some of the last stages. And finally, this is a tier list done by Lightsama. Everything I've covered it quickly in a previous video. And that's it. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to subscribe to the channel if you're new and join the Discord to be able to access the guide whenever you want. The channel is this one. Tchuss. Coucou les amis, alors la nouvelle quête Limit Break est disponible et pour cela j'ai compilé une sorte de guide pour vous donner un maximum de chances d'arriver le plus loin possible dans la quête tout simplement. Alors le guide est disponible sur le serveur Discord, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et bien évidemment si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Alors dans les détails, je ne vais pas rentrer dans le détail du concept de la quête, vous avez probablement lu les notices du jeu. Donc je vais aller un petit peu plus bas sur certaines choses qui sont un petit peu moins abordées. Dans la quête, à certains endroits, vous allez avoir des objets que vous pouvez détruire, et ceux-ci vont vous donner cette espèce de petite orbe bleue, et en fait cette orbe va réduire le temps de recharge de toutes vos attaques sur le personnage qui est en focus, tout simplement. Les règles de la quête, alors pour l'instant il n'y a pas de confirmation. Est-ce que c'est une quête qui va revenir tous les mois avec des règles différentes? On ne sait pas. Pour l'instant la quête est disponible jusqu'à la fin du mois, donc pour une dizaine de jours. Avec pour chaque emplacement vous allez avoir un set de règles différentes et chaque emplacement correspond à un personnage particulier. Et vous ne pouvez utiliser qu'un personnage à la fois par pièce dans la quête. Maintenant, la quête évolue sous forme de cycles. Ce sont des cycles de 9 pièces avec une augmentation de niveau pour les ennemis de plus 20 toutes les 3 pièces. Et après tous les cycles, c'est-à-dire tous les cycles de 9 pièces, on a une augmentation de 40 niveaux d'un coup. Voilà. Un autre point important, c'est que pour les pièces 1 à 6, pour les étages 1 à 6, ce sont des étages relativement faciles à finir. En général, à coup de Strong Attack 3, c'est suffisant. Pour les étages 7 à 9, ce sont les étages où vous allez passer un petit peu plus de temps. Alors ceux-ci sont soit plus d'ennemis, soit des ennemis qui peinent à y passer, tout simplement. Voilà, ça c'est un petit aperçu des autres cycles. Vous voyez au niveau des niveaux, j'ai mis un screenshot pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble chacune de ces pièces. Tout est sur la chaîne ici sur Discord. Pour vous donner un petit aperçu de ce qu'une run classique peut donner. Vous commencez ici par la gauche, vous arrivez avec votre premier personnage, Strong Attack 3, paf, vous terminez la pièce. Ensuite vous continuez, milieu de la pièce numéro 2, vous arrivez par la gauche, Strong Attack 3, hop, on passe à la pièce suivante. Vous arrivez ici, Strong Attack 3, si c'est une full screen, quelque part au milieu ici. Si vous n'arrivez pas à clear toute la pièce, vous pouvez utiliser une Strong Attack 1 comme ça de biais. Ensuite, vous allez sortir par là, ce qui va vous amener à 7 pièces. 7 pièces, pareil, vous pouvez utiliser une Strong Attack 3 full screen pour terminer la pièce. Avec Ulquiorra SP2, j'avais un petit peu de mal. Avec le Ichigo, ça passe sans problème. Ensuite, vous avez une pièce en zigzag ici, double L ou une sorte de S allongée. Vous arrivez ici, moi j'utilise ma Strong 2 avec Aizen, puis après j'utilise ma Strong 1 ici, puis Strong 1 de biais par le haut. Ensuite, vous sortez de la pièce par ici. Ici, vous avez une sorte de vague d'ennemis en forme de M, comme ça, qui vont venir vers vous. Du coup, si vous utilisez le Flash Step pour aller derrière eux, avec un Yamamoto, par exemple, vous pouvez utiliser votre Strong 2 qui va permettre de finir la pièce. Ensuite, vous sortez par la droite, qui vous emmène à la première des pièces un peu plus délicates, avec la fameuse boîte qui permet de recharger le temps d'attaque puissante. Ici, ça va vous prendre un petit peu plus de temps. La pièce, c'est en 2 temps. Vous avez la pièce principale avec les ennemis un peu compliqués. Et puis d'un coup, quelques ennemis, une horde d'ennemis va apparaître sur la droite, sur la seconde partie de la pièce.
et vous allez devoir finir les deux en même temps. Une fois que c'est terminé, vous allez monter par le haut et arriver sur la pièce gigantesque ici avec des ennemis dispatchés un peu partout dans la pièce. Celle-ci prend un peu de temps parce que vous allez courir à droite et à gauche de tous les ennemis. Une fois que vous avez terminé, vous arrivez sur cette pièce-ci avec, en gros, comment ça se passe? Vous arrivez, vous avez des mobs en face de vous là. Une fois que vous avez nettoyé cette partie-là, vous allez avoir des mobs ici et ici, donc en sandwich. Ensuite, vous allez avoir des mobs, enfin un rassemblement d'ennemis au milieu. Une fois que vous l'aurez terminé, vous allez avoir un sandwich entre à la gauche et la droite avec des ennemis. Une fois que vous avez terminé, paf, vous allez sortir par ici et arriver sur la 9e pièce du cycle. Pardon, c'était la 9e pièce. Du coup, une fois que c'est terminé, hop, le cycle suivant commence avec la première pièce du cycle où, pareil, vous arrivez par la droite, flash step, on arrive au milieu, SA3, et hop, on clear la pièce et ça continue. Notez que le niveau augmente de 40 puisque c'est un nouveau cycle. Voilà. Par ailleurs, alors je vous recommande d'utiliser Longstrad et Sprinter au niveau des T15 et T20 de vos personnages, sauf s'ils les ont de base, pour augmenter votre mobilité. Ça, c'est un exemple de build que j'utilise. Ça ne veut pas dire que c'est le build parfait, mais ça fonctionne. Donc, temps de recharge d'attaque puissante et dégâts d'attaque puissante. Et enfin, la tier list faite par Lightsama, où j'ai fait une vidéo pour en parler. Bref, je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de rejoindre le Discord.